Скажите, пожалуйста, где вы сейчас? Где вы сейчас? Я не понимаю, madam. Ага. Где? 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 Where? 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 Ага. Case 6, right? Case 6. We use this case when we're talking about our location, where, right? Yes. And the main question is where. In Russian, где? Где вы сейчас? Дома? Да, madam. Дома. В доме. Ага. Дома. 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 Like home. Дома. Okay, let's revise this case. I'm going to show you my screen. Do you see it? Yes, madam. И предложный падеж. Екатерина. Да, madam. Окей. Где ты живешь? Я живу в Москве. В Москве. Let's check your answer. Okay, perfect. Где ты учишься? Я училась Учился. в школе. Ага. Я училась. Учился. If you're a man. Я учился в школе. 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 Я учился в школе. You are not a student anymore, right? But now you're a student of who is learning the Russian language. Где вы играете? Right. На комнате. На комнате. If it's на, let's revise it. It's like the oranges are on the ground. When we talk about the surface. For example, the phone is on my palm, on my hand. And now the phone is in my hand, is in my hands. It's better to say. On, Yeah. in. And the person. В комнате. Комнате, абсолютно верно. And играть is a verb of the first group. Let's say the whole sentence. Я играю в комнате. Я играю в комнате. А вы играете в компьютерные игры? Вы играете в компьютерные игры? Нет, не играете? Я да, madam. Let's say the whole sentence. Я играю. Я играю Компьютерные игры. Я играю на Можно компьютер. сказать
На компьютере. Тоже можно. And it's much easier. Ага, продавец работает. Продавец работает в магазине. В магазине. Мгм. Продавец работает в магазине. Хорошо. Мы ужинаем. Мы- Я Мгм. начинаю на кафе. В кафе. На кафе? В кафе. Ага. It's a На building. кафе. На It's a building, and we are building. inside this building. We inside, Я mhm, and like this. On, на, in, and we. in. Мгм. И как скажем по-русски? Я No, начинаю на кафе. no. В кафе. Cafe, because we are not on the roof. Mhm. If we are on the roof, mhm, all the restaurant, mhm, it's on now. But here we inside the На. building. That's why we need to use в. Мы ужинаем в кафе. В. In the building, right? Okay. Correct answer is в кафе. Could you repeat your question? где ты спишь? Окей. Ага, где ты спишь? На доме? Почему на доме? Ага, we will already revised this answer. I've asked you, где вы сейчас? Где? And На. you said дома, right? Дома. Дома. Я сплю дома. Или на доме. Или в дом. Your final answer is? Где ты спишь? Дома, на доме, в дом. В дом. В дом? Дом. В дом. No. No. Дома. Дома. Ага. We don't use any preposition with this, with the answer дома. То есть, где ты сейчас? Дома. Где ты? Какой еще? Где ты сейчас? Дома. Где ты спишь? Дома. Где ты читаешь? Дома. It doesn't matter what question is. The answer is always дома. Ага. Где ты смотришь кино? Я смотрю на кинотеатре. Кинотеатре. On the roof? On the roof or the cinema? On the roof? On You're the inside. roof. You're inside the building. В кинотеатре. Кинотеатре. В кинотеатре. Кинотеатре, yes. Кинотеатре. Ага. Где ты отдыхаешь? Отдыхаю На острове, с острова. на
Can you tell me what's the word mentioned? Astrophe, An island, an island. astrophe. How to pronounce it as Остров, because V is in astrophe. we must pronounce Ostrov. But if we have after this letter any vowel, like ye, that's why we need to pronounce V. В острове, на острове, с острова. Is it clear? Да, madam. Я отдыхаю на острове. На острове. Ве. На острове. На острове. Хорошо. Остров. And this is the correct answer because you are on the surface of the island. That's why you've said right. Где ты? В банке. В банке. And the last. Где вы гуляете? На парке. Are you sure? No. No. No, в парке. 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 And Парке. this answer is final, right? Yes, madam. Я гуляю в парке. Парке. Absolutely Я right. гуляю в парке. Okay. 9 of 10. It's very good. Okay. Спасибо, madam. Не за что. You're doing great. And now let's revise the difference between these two prepositions в, in, and on, на. Again. By the way, are you using your phone or your computer? I'm joining with my Android phone, madam. Your phone. Телефон, да? Yeah, madam. Yeah, madam, mobile phone. Okay. And let's try this. Could you roll my screen? Yeah, I can manage. Yeah, madam. Yeah. And you need to create these two groups. Like this, for example, на спектакле. В школе. And you can you do it yourself? If it's not possible, I will do it. But if you can, May madam, I make a sentence. Make a sentence. So categorize these words for two columns. We need to differentiate these two these words to create two groups
to make up two groups. For one group is the verbs, the words with preposition na, and the other group is for the words with this preposition v. Is the task clear? Now, yeah, madam. Now, okay. Now, roke. Okay, now roke. If you don't know any word, в театре. В театре. В театре. В театре. Last word. Театре. В театре. На кафе. На кафе. На кафе. The building. На кафе. And we are inside the building. В cafe. Cafe. В cafe. Cafe. Okay. На работе. На работе. Absolutely right. На экскурсии. На экскурсии. Очень хорошо. Perfect. На выставке. На выставке. Выставка, спектакль. It's the same idea. Exhibition. Еще раз. One more time. На выставке. I think English is exhibition. Yes, absolutely right. Exhibition. Как? Not. На фабрике. На фабрике. На фабрике. Музей. Muzei. Muzei means. Museum. 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 Of music. Of music. В музее. В музее. В музее. Лондон. The capital of the Great Britain. London. London. В Лондоне. В Лондоне. London. London. Hello, Rohan. Manju. Welcome back to our course. Good evening. Sorry, I got late. I came home now. That is. Okay. Rohan, airport. This word. Which preposition is correct? A fireport. A fireport. Rohan, please. Airport. Sorry. Which one? Now we discussing the location in Russian. And if you remember, when it comes to the location in Russian, we need to use some prepositions such as na and в аэропорту. В аэропорту. And what's the difference between these two prepositions, Rohan? Means inside the airport. Inside. Na on. On the surface. On the surface. On
Yes. Like my phone is on my hand, and now my phone is in my hands. This is the difference. Okay, Manju. Sat, the garden. Na or v. Manju. Are you here? Are you ready to answer my question? It seems to me that no. Hagi, please. Sadu, the garden. Na sad. Na. You think that na. Okay, let's do like this. Rohan, школа. В школе. В школе. В школе. Школе, okay. Most. Do you know what this word means? Most. Нет, я не знаю. Нет? А Рохан? No. No. Do you remember this rhyme? London Bridge is falling down. Bridge. Most? Bridge. It is a bridge in Russian. Most. And it means na or v. На мост. На мосту. На мосту. На мосту. It's like it's very similar to namaste, right? The pronunciation is very similar. На мосту. Okay. Rohan, please. Лес. Yes. В лесу. В лесу. Okay, perfect. Поликлиника. Did you come across this word? Поликлиника. It's not very used actually. In your textbooks. Yes, polyclinica. Medical center. Polyclinica is a synonym for a hospital. Hospital. Hospital, yes. Polyclinica. And which preposition? Na or v? Polyclinica. Polycliniке. Polyclinic. Okay. Почта. Mail. Your assumptions, please. На почте. На почте. Okay. Office, Hage. В офисе. Okay. Концерт. Рохан. В концерте. В концерте. I think в концерте. В концерте. Like this. And на балете. Okay, let's check your answers. На саду и в концерте. Let's remember that в саду и на концерте. But on the whole, 18 of 20. It's very, very good. Okay. And I'm going to show my board and mirror.
Okay, do you see it? The board. The board in the mirror. Or no? I think no. And now do you see it? The board in the mirror, the whiteboard. Can you enlarge it, madam? Yes. Yes. Okay, the lesson of geography. But first, let's revise the rules again. Which is the most which ending is the most is the most used for this case when we talk about allocation? The ending. Which ending is the most common? Is better to say. Which ending is the most common? Do you remember it? Yeah. And which ending? Y- Yeah. 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 Yeah, absolutely right. Yeah. And if we have words like Голландия, or like задание, what else? Комментарий. Which ending do we need to use? Also, yeah. On the screen you see the hint. Not в комментарии, not в задание, not в России, but в комментарии, задании, в России. Again, if we have и in the end of the word, we must use these two letters, double E. Okay? And, Yes, madam. And let's get back to the lesson of geography. Okay. Number one. Один – это у нас Америка. И падеж 6, case 6. Какой будет? Америка падеж 1, а падеж 6. Я живу в Америке. Я живу в Америке. В Америке, да? В Америке. В Америке. В Америке. Окей. Аргентина. Бхаги, скажите, пожалуйста, какой номер? What's the number for Argentina? Аргентина. Два или три?
Аргентина. 3. 3. Согласны остальные? 3. 2. Мгм. Номер 2. 2 или 3 все-таки? 3. Бразилия. Ага, Бразилия 3. Мгм. Бразилия 3. А Аргентина тогда 2. Мгм. 2. Окей. Канада. Где Канада, Рохан? Скажите, пожалуйста, какой номер? Мгм. Канада. Ага, the North America. 4. 4. Мгм. Очень хорошо. Так, пожалуйста, Манжу. I'm sorry if I'm mistaken with the pronunciation of your name. Ага, Куба. Это правильно, это правильно. Манжу. Куба, какой номер? Куба. Ага, I don't hear you actually. There are some sounds. Okay, Bhagia, please, Куба. Куба. Ага, Куба, какой номер? Номер 6. Так, номер 5. Номер 5. Номер 5. Номер 5. И Мексика, Рохан? Номер 6. Номер 6. Хорошо. А что есть в Мексике, Рохан? Что есть в Мексике? Мгм. Какие-то национальные блюда, Что? праздники. Мгм. А, Traditional national dishes or traditional dishes, some celebrations. Что есть в Мексике? Текила, например. Текила. В Мексике есть текила. can't remember. Ага. The rest of the students. Что есть в Мексике? What can we find in Mexico? The Day of All Deads. День всех мертвых. День мертвых. Хаги, а что есть на Кубе? На Кубе. Хаги. Красное море. На Кубе Красное море? Вот где-то тут Красное море, где Египет. Вот здесь. No, нет. Cuba means Cuba. Ага. Number 5. This. Cuba.
Cuba is it Cuba Yes, yes. island? Che Guevara, if I'm not mistaken, is from Cuba. Or I'm mistaken, actually. And another famous person. I've completely forgotten. Fidel Castro. Yes. Fidel Thank Castro. you very much. Yes, Fidel Castro. Fidel Castro есть на Кубе. Pay attention that we must use the preposition na because Cuba is an island, the group of islands. Хорошо. А что есть в Бразилии, Рохан? Что есть в Бразилии? Например, хороший футбол. Хороший футбол. Что еще есть? Play. Famous football player. Pelé. And Pelé and Ronaldo. Pelé. In Russian, Pelé. Y Ronaldo. Ronaldinho. Neymar. Неймар. По-моему, по-русски он произносится Неймар. 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 А что еще есть в Бразилии, кроме футбола? What else? Карнавалы. Карнавалы. Карнавалы есть в Бразилии. Карнавалы. Карнавалы. Хорошо. И что есть в Аргентине? What is the meaning of carnival? Carnivals, fiestas, like some when people are wearing masks, very colorful costumes. They are listening to the music. Carnivals. I think street festivals. Street festival. Because carnaval is an Italian word. Carnaval is festival, but in Russian, if we talk about the Brazilian culture, we say carnavale, not festivali. Carnaval. I hear the dog barking. Carnaval. The stress is always the same. Festivali. Festivali, but singular. Фестиваль. Карнавал. Он, она, оно. Masculine, feminine, neutral. Рохан. Карнавал. Он, она, оно. On. А фестиваль? Festival. Anna.
Она. Perfect. Она. Feminine one. Okay. And which? Okay. We have Америка, Аргентина, Бразилия, Канада, Куба, Мексика в Америке. On this continent. Is the weather the same in these countries? Is the weather the same in these countries? For example, Canada and Argentina. The weather is the same. The climate is the same. Нет. Нет. Канада холодно. Ага, вот здесь вот нам нужен падеж 6. Падеж 6 нам нужен. Поэтому мы скажем холодно где? Падеж 6, какого окончания? Канаде. В Канаде холодно. А в Аргентине? Аргентине шафки. Жарко. Жарко. And here you see some useful words. Холодно, жарко. And seasons and the months. And what do you know about the weather in Russia? Four seasons in Russia. Очень. Очень не услышала. Зима. Очень зима? Season. В России какая погода? What's the weather? Холодная погода. Холодная погода. Ага, в России жарко? Нет, в России холодно. А вот и нет. В России иногда бывает очень жарко. It depends on the region where you live. For example, in Sochi. В Сочи очень бывает жарко. And today we would like to show you our weather. And I would like that my friend to do it. Ульяna? Ой, все. Hello. Hello. Ну, вас видно. Окей. Ага, все. By the way, today is not that cold. Сегодня не очень холодно, но сильный ветер, поэтому достаточно холодно. Вот. Сейчас покажем. Сейчас я переключу камеру. Вот. Мы на центральной площади. Здесь Дед Мороз и Снегурочка. Вот. Здесь вот горки, много людей, дети играют. Вот. И еще вот, довольно холодно, идет снег
немного, совсем немного идет снег. Вот. И еще сегодня с нами Чебурашка. Привет, ребята! Привет. Как у вас дела? Как у вас дела? Все хорошо? У меня все хорошо. Правда, немного грустно. Немного грустно. Мы ждем вас всех в Ижевске, в нашем университете. Приезжайте в следующем году и увидите меня. Все. Теперь Чебурашка тоже пойдет играть с детьми. Пока, пока-пока. Наш милый Чебурашка. Пока-пока. Мы пойдем играть с Чебурашкой, да. И ждем вас всех в нашем университете. Спасибо большое за эту прекрасную демонстрацию. And now you've seen our weather. And almost Yeah, madam, almost, я думаю, в Сибири очень холодно. Сибири? Сибирия. Сибири. Сибири. В Сибири очень холодно. Yes, but unfortunately, in the other parts of Russia, it's also cold, especially in winter. Сибири. Падеж 6. Сибирь. Падеж 1. Yesterday the weather was 31 degrees below zero in our city in Ijevsk. 31. But today is much warmer. Thank God. Хорошо. У вас в стране есть зима, Рохан? У нас нет зимы. Нет зимы. Нет. I think you have winter, but without snow. Без снега. Без снега, да. Без снега. I mean that you have December, декабрь. Декабрь, январь. Январь, January. Декабрь, январь, февраль. Февраль, да. And February. All the countries have these months, эти месяцы, but without snow, without like frost. А когда у вас зима, лето, весна и осень? It depends on the hemisphere where you live. Am I right? Because I'm really bad at geography. I remember almost nothing. And where, by the way, do you live? In the north hemisphere? I'm in the western part. Western part, but the hemisphere of the earth, north or south? Because it depends. For example,
in Australia, the seasons are different. For example, when we have in the north hemisphere, we have, for example, winter. They have summer, and vice versa. For example, they have winter on June, July, if I'm not mistaken. And what about your countries? I do wonder. Когда у вас зима? Lanka, В декабре? В январе? В феврале? Тогда холоднее. of Decabre. Мгм, А в январе уже теплее. January also holiday. В январе холодно. В январе холодно. Хорошо. What is start of April? Хорошо. Окей, I see. У нас нет весны. Нет весны? Весны. Только у нас есть Что у вас есть? Зима и two лето? seasons. Many two seasons. We have rainy and А вы откуда? Sri Lanka. Еще раз? Не услышала просто. Откуда вы? Из какой страны? Sri Lanka. Финляндия? Нет? The sound is not that good. Окей. Ага. Когда у вас каникулы в школе и в университете? Каникулы, vacations. Каникулы в школе и в университете. Когда дети и студенты отдыхают? April. В апреле. Да. В апреле. We need to add this ending. Каникулы В апреле. Каникулы в апреле. И все? Больше нет каникул? For example, например, в России каникулы в июне, июле и в августе в школе. У школьников. April of August, April, August, December, August, December, holiday seasons in Sri Lankan schools. Каникулы в Normally. декабре, в августе и еще в один месяц был. One more month. В декабре, в августе и в December. и в декабре. Only 3 months? Yes, madam. And our children, наши школьники, наши дети отдыхают в августе, отдыхают в июне, в июле они тоже отдыхают. Все лето, получается.
The whole summer. And there are some mini vacations on in fall, in autumn, in winter, and in spring. They have many days off, and I do envy them. Ага, хорошо. А когда у вас отпуск? В Хаге, когда у вас отпуск? Мгм. В воскресенье и субботы. Отпуск и выходные не одно и то же. Like vacation and weekends. Now you're talking about the weekends. Суббота, воскресенье. Oh, yeah. And what about your vacation? About your days off? Отпуск. Madam, in Sri Lanka, no vacation periods. Normally, every Saturday and Sunday holidays for the government servant, and Sunday holiday for private sector workers. There's no vacation for employees, really? Yeah, madam. Some special workers, for example, army officers and nurses, they have vacations. Normally, in Sunday holiday for every workers, and Saturday and Sunday holiday for the government officers in Sri Lanka. Employee, not vacation period for officers, only school students. And others where we in Sri Lanka, government officers can get the private holiday, 45 holidays per year. The private holiday. 45. They apply for a leave cheat. Okay. It reduced in Sri Lanka. It's really unusual because in Russia people do love having holidays and spending holidays. For example, teachers. As I have 2 months, like July and August, or June and July. У меня отпуск в этом году, this year, в июле и в августе. Except our holidays, our government celebrations, like yeah, madam, but in Sri Lanka people can take apply for leave, and they can take holidays with salary, not without salary, with salary. Yes. I think the method is different. No, we have отпускные. Отпуск, отпускные. Деньги для отпуска. We don't work at all. Мы не работаем вообще. И у нас все равно есть деньги. То есть например, я не работаю в июле-августе, но у меня есть деньги. Okay, it's a really interesting question to discuss, but unfortunately we have no time.
And this is the last lesson, the last class of our course, and I wish you had your Russian on the higher level. And I want you to go to our country one day, because it's really interesting. It's really different from your countries, and I think that your Russian will be perfect, much better than mine. Okay? Yes, Okay. madam, and spasiba большое, and also thank you very much for you and your university, and especially we thanks for the Russian House Roscom Dome in Sri Lanka. They coordinate this program. Спасибо большое. Вам тоже спасибо за работу. Большое спасибо, madam. Спасибо, до свидания. Надеюсь, До свидания.